Hi guys, today manual testing day 3 theory session. Okay. Day 2లో మనం ఏమేమి చూసాము? SDLC లైఫ్ సైకిల్ చూసాము కదా, SDLC లైఫ్ సైకిల్ చూసాము. నౌ డే 3లో మనం ఇప్పుడు SDLC మోడల్స్ చూద్దాం. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ SDLC మోడల్స్. Based on the project requirement and client requirement, software development models are divided into two types. Okay guys, based on the project requirement means client project యొక్క requirement and client requirement. క్లయింట్ ఇస్తుంది కదా మనకు రిక్వైర్మెంట్, సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్లో కానీ బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్లో కానీ మనకు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేయడానికి బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అంట మోడల్స్, ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్. అవి ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈజ్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్, సెకండ్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంటల్ ఆర్ ఇటరేటివ్ మోడల్. ఫస్ట్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఆర్ ఎ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ టు డెవలప్ ఏ న్యూ సాఫ్ట్వేర్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సీక్వెన్షియల్ మోడల్ ఓన్లీ సూటబుల్ ఫర్ స్మాల్ సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ స్మాల్ సైజ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇక్కడ ఉంది చూడండి పాయింట్. ఫర్ స్మాల్ సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ స్మాల్ సైజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీ గో ఫర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్. ఓకే, ఓన్లీ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ స్మాల్ సైజ్ రిక్వైర్మెంట్స్కి స్మాల్ సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్కి సూటబుల్ అవుతుంది. ఓకే, అగైన్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ హ్యాస్ టూ టైప్స్. One is waterfall model, second is V model. Okay, next incremental or iterative model. So SDLC models లో two types కదా. First is sequential model, second one is iterative model. Sequential model already చూసాం మనం ఇప్పుడు. Next iterative or incremental model. For big size projects and for big size requirements incremental model will be used. Okay, incremental model దేనికి suitable అవుతుంది? For big size projects or big size requirements కి incremental model suitable అవుతుంది. So again incremental model has four types. Okay, first is RAD model, second is prototype model, next spiral model, next agile model. Okay, these are the four types of incremental or iterative model. First waterfall model చూద్దాం. Waterfall model ఏంటి? Sequential model. Okay, waterfall model is one of the type of sequential model. So waterfall model ఏంటి? It is a step by step procedure or a standard procedure to develop a new software. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ ఎ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. ఓకే, ఇన్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఈ సూటబుల్ ఫర్ స్మాల్ సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ స్మాల్ సైజ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఆల్రెడీ చెప్పాను సీక్వెన్షియల్ మోడల్ ఏది సూటబుల్ అవుతుంది? ఫర్ స్మాల్ సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ స్మాల్ సైజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ సూటబుల్ అవుతుంది. సో waterfall model is one of the type of sequential model now. So it is suitable for small size projects and small size requirement. In waterfall model only validation will takes place. There is no verification part. Okay, in waterfall model లో ఓన్లీ వాలిడేషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ అంట. వాలిడేషన్ ఒకటే చేస్తాం మనం వాటర్ఫాల్ మోడల్లో, వెరిఫికేషన్ పార్ట్ అనేది చేయము. వాలిడేషన్ అంటే ఏంటి, వెరిఫికేషన్ అనేది ఏంటి మనం నెక్స్ట్ మోడల్లో చూద్దాం. వి మోడల్ ఉంది కదా, ఆ మోడల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ వై దిస్ మోడల్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ఫాల్ మోడల్. అసలు వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఎందుకంటాం దీన్ని? సో హియర్ ద బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో బ్యాక్ ట్రాకింగ్ మీన్స్ వన్స్ మనం ఫస్ట్ ఫేజ్ నుంచి సెకండ్ ఫేజ్కి వచ్చాము, సెకండ్ ఫేజ్ నుంచి థర్డ్ ఫేజ్కి వచ్చాము, థర్డ్ ఫేజ్కి వచ్చినాక మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్ళి, ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫేజ్ కంప్లీట్ అయింది, సెకండ్ ఫేజ్కి వచ్చాము, సెకండ్ ఫేజ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది, థర్డ్ ఫేజ్కి వచ్చాము. థర్డ్ ఫేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అరే మనం ఫస్ట్ ఫేజ్లో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫేజ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ చేయాలి, డాక్యుమెంట్స్ చేంజ్ చేయాలి అనేది ఉండదు వాటర్ఫాల్ మోడల్లో. ఇక్కడ పాయింట్ అదే చెప్తాను చూడండి. హియర్ ద బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ మీన్స్ ఒకసారి ముందుకు వచ్చినాక వెనక్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ఏంటో చూద్దాం. వన్స్ ఆఫ్టర్ ది ఫీజిబిలిటీ స్టడీ మీటింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బీ ఇన్ ఫ్రీజ్ అండ్ వీ కెనాట్ గో బ్యాక్ అండ్ చేంజ్ ది రిక్వైర్మెంట్స్. అర్థమైందా గైస్? వన్స్ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ మీటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక, ఫీజిబిలిటీ స్టడీ మీటింగ్ మీన్స్ మనం ఎస్డిఎల్సి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో చూసాం కదా. సెకండ్ ఫేజ్ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని వస్తాడు బిఏ. సెకండ్ ఏమవుతుంది? ఫీజిబిలిటీ స్టడీ మీటింగ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ మీటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బీ ఇన్ ఫ్రీజ్. సో అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్ చేసేస్తారు.
సో, అంటే ఆ మీటింగ్‌లో ఏమేమి డిస్కషన్ చేస్తారు వాళ్ళు? వెదర్ టు టేక్ అప్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ యూ టేక్ అప్ ది ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ వి హావ్ టు యూజ్? వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ వి హావ్ టు యూజ్? అనేసి వాళ్ళు ఫీజిబిలిటీ స్టడీలో మీటింగ్‌లో అన్ని డిస్కషన్ చేస్తారు. సో, అన్ని డిస్కషన్ చేసుకొని రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి ఇన్ ఫ్రీజ్‌లో పెట్టేస్తారు. అన్ని ఫ్రీజ్‌లో పెట్టేస్తారు అండ్ వి కెనాట్ గో బ్యాక్ అండ్ చేంజ్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో, దిస్ మోడల్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్‌ఫాల్ మోడల్. సో, అర్థమైందా గైస్? ఏంటి వాటర్‌ఫాల్ మోడల్? వై దిస్ మోడల్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్‌ఫాల్ మోడల్? ఎందుకంటే వన్స్ ఆఫ్టర్ ది ఫీజిబిలిటీ స్టడీ మీటింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి ఇన్ ఫ్రీజ్. ఒకసారి ఫీజిబిలిటీ స్టడీ మీటింగ్ కంప్లీట్ అయినంక అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్‌లో ఉంటాయి. మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్లి చేంజ్ చేయనీకి ఉండదు. నెక్స్ట్, వెన్ వి గో ఫర్ వాటర్‌ఫాల్ మోడల్. వెన్ ది కస్టమర్ ఫ్రీజెస్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఎప్పుడెళ్తాం మనం వాటర్‌ఫాల్ మోడల్‌కి? అంటే ఎప్పుడు చూజ్ చేసుకోవచ్చు? ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం వాటర్‌ఫాల్ మోడల్‌కి చూజ్ చేసుకోవచ్చు? వెన్ ద కస్టమర్ ఫ్రీజెస్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా గైస్? ఎప్పుడైతే కస్టమర్ మీన్స్ క్లయింట్ వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చి ఫ్రీజెస్ చేస్తదో రిక్వైర్మెంట్. ఇంకా చేంజెస్ చేయము. మాకు సేమ్ ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు. శాంపుల్ అప్లికేషన్ ఇచ్చి మాకు ఎగ్జాక్ట్ ఇలానే కావాలి అప్లికేషన్. ఇందులో ఏం చేంజెస్ ఒద్దు. అలాంటి టైంలో అంటే ఈ కస్టమర్ ఫ్రీజెస్ చేసింది కదా రిక్వైర్మెంట్. ఇంకా ఏం చేంజెస్ ఒద్దు. ఎగ్జాక్ట్ మాకు ఇలానే కావాలి అన్నప్పుడు మనం వాటర్‌ఫాల్ మోడల్‌కి వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్, ఫర్ ఎనీ షార్ట్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ స్మాల్ సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే గైస్. సీక్వెన్షియల్ మోడల్ ఏంటి? స్మాల్ సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్‌కి సూటబుల్. సో, వాటర్‌ఫాల్ మోడల్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్. సో, స్మాల్ సైజ్ ప్రాజెక్ట్‌కి ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్‌కి సూటబుల్ అవుతుంది. ఫర్ డెవలప్డ్ సింపుల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ టీఎస్ఆర్టీసీ, ఏపీఎస్, ఆర్టీసీ అప్లికేషన్స్. ఓకే. సింపుల్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం వాటర్‌ఫాల్ మోడల్‌కి వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్, వెనెవర్ వి ఆర్ ష్యూర్ దట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఓకే. ఎప్పుడైతే మనం 100% ష్యూర్‌గా ఉంటామో, అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంకా చేంజ్ అవ్వవు ఆ క్లయింట్ నుంచి మనకనేది ఆ 100% ష్యూరిటీ అనేది క్లయింట్ ఇస్తుంది మనకి. ఏంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం చేంజ్ చేయము. మాకు ఎగ్జాక్ట్ ఇలానే బిల్డ్ చేసి ఇయ్యాలి, డెవలప్ చేసి ఇయ్యాలి అప్లికేషన్ అనేది. వాళ్ళు క్లయింట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్. వెనెవర్ వి ఆర్ ష్యూర్ దట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అన్నప్పుడు మనం వాటర్‌ఫాల్ మోడల్ చూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో, లెట్స్ సీ నౌ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వాటర్‌ఫాల్ మోడల్. సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు యూజ్. ఈజీ టు అండర్‌స్టాండ్ అండ్ యూజ్. ఎందుకు సింపుల్ చెప్పండి? బికాస్ క్లయింట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఫ్రీజెస్ ది రిక్వైర్మెంట్ కదా! క్లయింట్ ఆల్రెడీ ఫ్రీజెస్ చేస్తుంది రిక్వైర్మెంట్. అంటే మాకు ఎగ్జాక్ట్‌గా ఇట్లా కావాలి. ఇలా ఫీచర్స్ ఉండాలి. ఓకే. ఈ ఫీచర్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు మెయింటైన్. వై ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు మెయింటైన్? బికాస్ క్లయింట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సేయింగ్ దట్ ద రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి ఇన్ ఫ్రీజెస్. సో, ఎగ్జాక్ట్‌గా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఈస్ లెస్. ఎందుకు ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఈస్ లెస్? బికాస్ క్లయింట్ ఫ్రీజెస్ ది రిక్వైర్మెంట్. ద అమౌంట్ ఈస్ లెస్ బికాస్ వి ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ కదా! ఇప్పుడు ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ ఇచ్చి మాకు ఎగ్జాక్ట్‌గా ఇట్లానే కావాలి అప్లికేషన్, ఇవే ఫీచర్స్ కావాలి, ఇలానే బిల్డ్ చేసి డెవలప్ చేయండి అనేసి క్లయింట్ ఇస్తుంది. సో, మనం అలానే బిల్డ్ చేసి అలానే ఇస్తాం. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఏమి ఉండదు. అంటే చేంజ్ ఏం చేయం కదా! ఎగ్జాక్ట్‌గా బిల్డ్ చేసి, డెవలప్ చేసి, టెస్టింగ్ చేసి ఇస్తాం. చేంజెస్ ఏం చేయం కాబట్టి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఈస్ లెస్. నెక్స్ట్, సిన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్, వి కెన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఓకే. రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం చేంజ్ చేయం కదా! అంటే క్లయింట్ ఫ్రీజెస్ చేస్తది రిక్వైర్మెంట్స్. వి కెనాట్ గో బ్యాక్ అండ్ చేంజ్ ది రిక్వైర్మెంట్. మనకి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లి చేంజెస్ చేయనీకి ఉండదు. సో, అలాంటప్పుడు వి కెన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్, డ్రాబ్యాక్స్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్. డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి? టెస్టింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ది కోడింగ్. ఓకే. యాక్చువల్‌గా టెస్టింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? డెవలప్‌మెంట్ అయ్యాక, అంటే సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాక టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయితుంది. సో, ఇదొక డిసడ్వాంటేజ్. ఎందుకు డిసడ్వాంటేజ్ అనేది అది నెక్స్ట్ మోడల్‌లో మనకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. ఫస్ట్ టెస్టింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ది కోడింగ్. కోడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత, కోడింగ్ మీన్స్ డెవలపర్స్ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాక మనం టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్, రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ నాట్ టెస్టెడ్. హియర్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మీన్స్ సిఆర్ఎస్, ఎస్ఆర్ఎస్, హెచ్ఎల్‌డి డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్, ఎల్ఎల్‌డి డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ నాట్ టెస్టెడ్. ఇది వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఓకే.
ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ బిగ్ సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, బిగ్ సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్కి సూటబుల్ అవ్వదు. సిఆర్ మీన్స్ చేంజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఎందుకు చేంజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్? ఆల్రెడీ క్లయింట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ once after feasibility study meeting is completed, all the requirements will be in freeze and we cannot go back and change the requirement. So వాటర్ఫాల్ మోడల్లో వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్ చేయడానికి ఉండదు. సో ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ మనకి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది వాటర్ఫాల్ మోడల్. దిస్ ఇస్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ గైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ second is V&V model. V&V means verification and validation. So it is a step-by-step procedure or a standard procedure to develop a new software. ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ a step-by-step procedure. So next, in order to overcome the drawback of waterfall model, we use V model. Yes guys, in order to overcome the drawback అంటే వాటర్ఫాల్ మోడల్ యొక్క డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కదా. టెస్టింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ది కోడింగ్. ఇది ఓవర్కమ్ చేయనీకి. రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ నాట్ టెస్టెడ్. ఇది ఓవర్కమ్ చేయనీకి. చేంజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఇది ఓవర్కమ్ చేయనీకి మనం వి మోడల్ అనేది యూస్ చేసాం. ఇదే పాయింట్ కదా ఎగ్జాక్ట్లీ. చూడండి, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ ది డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ వి యూస్ వి మోడల్. Here we start the testing activities parallel to development activities. Okay, యాక్చువల్లీ వాటర్ఫాల్ మోడల్లో ఏమవుతుంది, డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయ్యాక మనం టెస్టింగ్ చేస్తాం కదా. అంటే డెవలపర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాక ఆ తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్కి అనేది ఇస్తుంది. కానీ ఇక్కడ వి మోడల్లో ఏం జరుగుతుందంటే వి స్టార్ట్ ది టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ప్యారలల్ టు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్. అది ఎలా అనేది మనం ఫర్దర్గా చూద్దాం ఇప్పుడు. సో వాట్ ఈస్ వెరిఫికేషన్? ఫస్ట్ V&V మీన్స్ వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్ కదా. సో వెరిఫికేషన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇన్ వెరిఫికేషన్ వీ విల్ వెరిఫై డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్. ఎస్ గైస్, ఓకేనా. ఇన్ వెరిఫికేషన్ వాట్ విల్ వి వెరిఫై? వీ విల్ వెరిఫై డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ లైక్ CRS, HRS, LLD document, HLD document. Okay, against the requirement and checking whether if it is matching the requirement or not is called verification. Okay guys, verification లో మనం ఏం చేస్తాం? we will verify the documents like CRS, SRS, HLD, LLD documents అనేది వెరిఫై చేస్తాం. వెరిఫై మీన్స్ అది కూడా ఒక టెస్టింగ్ పార్ట్ కదా వెరిఫికేషన్ చేసేది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ QA ప్రాసెస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డన్ బై ది టెస్టర్స్ బిఫోర్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డెవలప్డ్. సో అర్థమైందా గైస్? ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ డన్ బై టెస్టర్స్ బిఫోర్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డెవలప్. సో ఇక్కడ పాయింట్ చూసాం కదా మనం. హియర్ వి స్టార్ట్ ది టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ప్యారలల్ టు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్. సో డెవలపర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం ఆ టైంలో ఖాళీగా ఉంటాం కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము, ఈ CRS డాక్యుమెంట్స్, SRS డాక్యుమెంట్స్, HLD డాక్యుమెంట్స్, LLD డాక్యుమెంట్స్ అనేది మనం వెరిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ అదే ఉంది కదా. సో వెరిఫై చేసాం ఎప్పుడు? బిఫోర్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డెవలప్. సో డెవలపర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో ఇంకా రెడీ కాలేదు. ప్యారలల్‌గా వాళ్ళు డెవలప్ చేసేటప్పుడే మనం ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనేది వెరిఫై చేస్తాం. సో verification is QA process. It is a QA process. QA means quality assurance process. Okay, next, validation. Validation means verifying the functionality of an application by executing test cases is called validation. Already మనం టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాము. సో అది ఎలా టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ అదంతా నేను ప్రాక్టికల్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మనకి థియరీ సెషన్ అవుతుంది కాబట్టి నేను థియరీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో వెరిఫై ది ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్. ఫంక్షనాలిటీ మీన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం అనేసి అది ఫంక్షనాలిటీ. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ బేస్ చేసుకొని క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి బేస్ చేసుకొని we execute test cases is called validation. It is done by testers once after the software is developed. ఇది డెవలపింగ్ టీమ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాక మనం అప్లికేషన్ అనేది టెస్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాలిడేషన్. వాలిడేషన్ ఈస్ QC ప్రాసెస్. QC మీన్స్ క్వాలిటీ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వి మోడల్. సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? టెస్టింగ్ ఇస్ స్టార్టెడ్ ఎట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్. అవును కదా, టెస్టింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది.
డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడే అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి పాయింట్. వి స్టార్ట్ ది టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ పారలెల్ టు డెవలప్‌మెంట్ యాక్టివిటీస్. సో, డెవలపర్ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడే పారలెల్‌గా మనకి ఇనిషియల్ స్టేజ్‌లోనే టెస్టింగ్ గూడా స్టార్ట్ అయితుంది. ఇదొక అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ డిజైన్స్ ఆర్ టెస్టెడ్. రిక్వైర్మెంట్స్ మీన్స్ ఇదే. సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్, ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్స్. డిజైన్ మీన్స్ హెచ్ఎల్‌డి డాక్యుమెంట్స్, ఎల్ఎల్‌డి డాక్యుమెంట్స్ కూడా మనం టెస్ట్ చేస్తాం. టెస్ట్ మీన్స్ వెరిఫికేషన్ చేస్తాం. అగైనెస్ట్‌గా ఉందా రిక్వైర్మెంట్. సో, ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం టెస్ట్ చేస్తాం. సో, ఇదొక అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్ ఈస్ 100%. Yes guys, quality of the application is 100%. ఎందుకు quality of the application is 100%? Because we are testing CRS document, SRS documents, HLD document, LLD document. We are testing documentation part also na. So documents కూడా testing చేస్తున్నాం కాబట్టి quality of the software application is 100%. Next CR means change requirements can be done. సో వాటర్ఫాల్ మోడల్లో వెనక్కి వెళ్ళి మనం చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు. బట్ ఇన్ వి మోడల్లో మనం ఎప్పుడైతే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం చేంజ్ చేసుకోనికి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ది డ్రాబ్యాక్స్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్. డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ విల్ బి మోర్. ఓన్లీ డాక్యుమెంటేషనే ఇది డిసడ్వాంటేజ్. అది కూడా అంత ఏముండదు. డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ఇదే సిఆర్ఎస్, ఎస్ఆర్ఎస్, హెచ్ఎల్‌డి, ఎల్ఎల్‌డి డాక్యుమెంటేషన్ మనం వెరిఫై చేస్తాం కదా! సో, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఇన్ వి మోడల్. లెట్స్ సీ ది ఈ అబ్రివియేషన్స్ ఏంటనేది ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఇది వి మోడల్ డయాగ్రామ్. సో, ఫస్ట్ కస్టమర్ నుంచి మనకి వస్తుంది. ఓకే. కస్టమర్ మీన్స్ క్లయింట్. క్లయింట్ నుంచి మనకి డాక్యుమెంట్ వస్తుంది. ఏం డాక్యుమెంట్? సిఆర్ఎస్ కానీ, బీఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ కానీ వస్తుంది. సో, ఆఫ్టర్ దట్ ద బీఏ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ సిఆర్ఎస్ ఆర్ బీఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఇంటూ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ కదా! బీఏ కన్వర్ట్ చేస్తాడు కదా! CRS or BRS document will be converted into SRS document convert చేస్తారు. So at the same time test engineer will also review CRS document. In case testers will find any defect or mistake, it goes back to BA. If there is no defect, testers will write ATP or ATC. ATP means acceptance test plan or acceptance test case. So అర్థమైందా guys? ఫస్ట్ మన కస్టమర్ నుంచి సిఆర్ఎస్ అప్లికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఆ సిఆర్ఎస్ అప్లికేషన్ బీఏ విల్ రివ్యూ చేసి అది కన్వర్ట్ చేస్తారు ఎస్ఆర్ఎస్లోకి. సో అదే టైంలో మనం మీన్స్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో రివ్యూ దట్ సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. సిఆర్ఎస్ మీన్స్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అనుకోండి. సిఆర్ఎస్ మనకు బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ రాదు కదా! ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ మనం రివ్యూ చేస్తాం సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. సో టెస్టర్స్ విల్ ఫైండ్ ఎనీ డిఫెక్ట్. ఆ డాక్యుమెంట్లో మనకి ఏమైనా డిఫెక్ట్ కనిపించింది అనుకోండి, అది మళ్ళీ బీఏకి రివర్స్ ఇచ్చేస్తాము. ఓకే. ఇన్ కేస్ దేర్ ఇస్ నో డిఫెక్ట్, ఇన్ కేస్ ఏం డిఫెక్ట్ కనిపించకపోతే మనం ఏటీపీ ఆర్ ఏటీసీ రాస్తాము. ఏటీపీ మీన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఆర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ కేస్. ఓకే. ఇవి మనం ప్రిపేర్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అలాగే సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్దాం. సెకండ్ ఫేజ్లో ఏంది? టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ విల్ రివ్యూ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. ఇన్ కేస్ టెస్టర్స్ విల్ ఫైండ్ ఎనీ డిఫెక్ట్ ఆర్ మిస్టేక్, ఇట్ గోస్ బ్యాక్స్ టు బీఏ. ఓకే. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో డిఫెక్ట్, టెస్టర్స్ విల్ రైట్ STP or STC. STP means system test plan or system test case. ఓకే గైస్, అర్థమైందా? ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ కూడా మనం రివ్యూ చేస్తాము. రివ్యూ చేసి ఇన్ కేస్ ఏమైనా డిఫెక్ట్ కనిపించింది అనుకోండి, మనం బీఏకి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాము. ఏం డిఫెక్ట్ లేకపోతే మనం STP, STC అనేది టెస్ట్ ప్లాన్స్ రాస్తాము. అలాగే నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటి? హెచ్ఎల్డి డాక్యుమెంట్. ఓకే. టెస్టర్స్ విల్ రివ్యూ హెచ్ఎల్డి డాక్యుమెంట్. In case testers will find any defect or mistake, it goes back to BA. Okay. If there is no defect, testers will write ITP or ITC. ITP means integration test plan or integration test cases. Okay guys. Next అలాగే హెచ్ఎల్డి డాక్యుమెంట్ కూడా మనం రివ్యూ చేస్తాము. ఇన్ కేస్ ఎనీ డిఫెక్ట్ కనిపించింది అనుకోండి, బీఏకి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాము. ఏం డిఫెక్ట్ కనిపించకపోతే మనం FTP ఆర్ FTC రాస్తాము. అంటే ఫంక్షనల్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఆర్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేస్ రాస్తాము. సో ఆఫ్టర్
కోడింగ్‌కి వెళ్తుంది. ఈ వెరిఫికేషన్ పార్ట్, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి వెరిఫికేషన్ పార్ట్. వెరిఫికేషన్ మీన్స్ వాలిడేట్ చేస్తాం గదా! డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్. సో, సీఆర్ఎస్, ఎస్ఆర్ఎస్, హెచ్ఎల్‌డి, ఎల్ఎల్‌డి ఇవేంటి డాక్యుమెంటేషన్. సో, దిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ వెరిఫికేషన్. దిస్ రైట్ సైడ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ వాలిడేషన్. ఓకే గైస్. దిస్ డబ్ల్యూబీటీ మీన్స్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. అది మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్స్‌లో ఉంటుంది వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఈ ఎఫ్‌టి మీన్స్ షార్ట్ ఫామ్‌లో రాశాను ఇక్కడే. ఎఫ్‌టి మీన్స్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేస్. ఐటీ మీన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్. ఎస్‌టి మీన్స్ సిస్టమ్ టెస్ట్. ఏటీ మీన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ ఎండ్ యూజర్‌కెళ్తుంది. ఇవన్నీ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి మార్కెట్‌లోకి రిలీజ్ చేస్తాం కదా! ఎండ్ యూజర్ విత్ ది అప్రూవల్ ఆఫ్ ది క్లయింట్. సో, మా ఎండ్ యూజర్‌కి వెళ్తుంది. అది. Next, when we go for V&V model, when the customer needs high quality products. Okay guys, when the customer needs high quality products కావాలన్నప్పుడు మనం V&V మోడల్‌కి వెళ్తాము. ఎందుకు హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్? ఎందుకంటే మనం ఈ డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ ఆల్సో వెరిఫై చేస్తున్నాము. ఈ టెస్టింగ్ పార్ట్ ఆల్సో టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం. సో, అందుకే 100% అనేది హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఉంటుంది. సో, దిస్ ఈస్ ది V&V మోడల్. ఇక్కడ అబ్రివియేషన్స్ రాసాను చూడండి. ఇది డయాగ్రామ్‌ది ఏటీపీ, ఏటీసీ, ఎస్టీపీ, ఎస్టీసీ, ఐటీపీ, ఐటీసీ, ఎఫ్టీపీ, ఎఫ్టీసీ, డబ్ల్యూబీటీ. ఈ యొక్క గూగుల్ డాక్యుమెంట్స్ లింక్ నేను ఆల్రెడీ ప్రతి క్లాస్‌లో డిస్క్రిప్షన్‌లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను నోట్స్ మీకు. ఎవరైనా నోట్స్ కావాలనుకుంటే రిక్వెస్ట్ యాక్సెస్ పెట్టండి. యాక్సెస్ ఇస్తాను నేను ఈ నోట్స్‌కి. మీరు ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కానీ ఎప్పుడైనా చదువుకోనికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. Okay guys, hope you like this video. Please share and subscribe the videos.